Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss or explain the third assignment for the month of June. Okay? Take out your summer task. Let me explain each and every question for you. Subject is English. You will have a separate SVT notebook for it, okay? Read unit number 6, The Little Dutch Boy, and unit number 8, Fantastic Fruits. These two units you will read. Question number 1 is, find out the meanings of following words. You will write the meanings in English, okay? English to English meanings. Ripe, पके हुए. Frightened, डरा हुआ. Scattered, डरा हुआ. Display, नुमाइश, दिखाना. Benefits, फवायद. Horror, डर, खौफ. Delighted, नरम नाजुक. Suddenly, अचानक. At once. Exhausted, tired, थका हुआ. Damaged, खराब होना. Worn out. Question number 2. You will draw the finishing line at the end of each and every question. ज़्यादा बेहतर होगा if you use a single page for a single question. एक पेज पे एक question, okay? It will be more suitable. Question number 2. Answer the following question after reading unit number 6 and unit number 8 thoroughly. Thoroughly आराम से, एहतियात से, keenly. Unit number 6 और unit number 8 के answers है, okay? When you read it out. Why should you have fruit each day? आपको क्यों हर दिन फ्रूट लेने चाहिए? What is the benefit of taking fruits daily? Name 3 citrus fruits. अब which kind of fruits are called citrus? जिनमें विटामिन सी होता है, जो तुरश होते हैं, okay? They are having vitamin C, citrus. Where is Harlem? Harlem कहाँ है? हमने अभी वीडियोस में यूनिट नंबर 6 पढ़ा है, The Little Dutch Boy. Harlem is in Holland. Why were the dikes built? Dikes जो लंबी लंबी ऊंची दीवारें हैं, उनको क्यों बनाया गया? To hold back the water, okay? What can be seen in Harlem? Harlem में आप लोग क्या देख सकते हैं? You can see the statue of Hans Brinker. Okay? You can see over there. Question number 3. Write a composition on topic the holy month of Ramadan. माह रमज़ान पर आप लोग मज़मून लिखेंगे, ओके? मज़मून किस तरह लिखेंगे कि ये कौन सा मंथ है इस्लामी महीने का, इसमें आप लोग सहरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं, इबादत करते हैं, फिर एट एंड ऑफ लास्ट डे फिर ईद की तैयारी करते हैं, ईद के लिए ख़रीदारी करते हैं. यू विल राइट this kind of composition. Question number 4. Write a letter to your friend telling him her about your wish. Letter का तरीका पहले आप लोगों ने सीखना है. You will write on the top of the page examination hall, ABC, फिर date. Okay? After that, letter किसको लिखना है? Friend को. लिख के my dear friend, फिर कॉमा दे, फिर मार्जिन लाइन से आप लोगों ने स्टार्ट करना है. डियर फ्रेंड के बाद जैसे ही आप लोग कॉमा लिखते हैं तो कॉमा के नीचे नहीं, फ्रॉम द मार्जिन लाइन. होप यू आर सेफ एंड साउंड, वी आर ऑल्सो गुड. और फिर आप लोगों ने अपनी विश का इजहार करना है, ओके? ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन्स में ये विश अपनी डिस्कस कर ले. आफ्टर दैट आप लोगों ने क्या लिखना है? पे माई सलाम टू ऑल एट होम देयर, फिर लिखे योर फ्रेंड, फिर अपना नाम, ओके? Question number 5 is write a creative writing on topic my favorite fruit. जब आप यूनिट नंबर 8 रीड कर ले तो उसमें बहुत सारे फ्रूट होंगे. You can write, okay? आप लोग लिख सकते हो बहुत इजीली. पैराग्राफ की सूरत में लिखते हैं तो भी वेल एंड गुड, पॉइंट वाइज लिखते हैं तो भी इजी, ओके? Choose and write the words in the table that match the descriptions. अब आप लोगों को ये वर्ड्स गिवन है इन द टेबल, ये आप लोगों ने यहाँ पे मैच करने हैं, लिखने हैं. पोर्शन, अ मैजिक स्पेल,
infant بچہ, competition مقابلہ, confusion not clear, okay. station railway station, opinion رائے, elephant ہاتھی, pant ہانپنا جب آپ آؤٹ آف بریتھ ہو جاتے ہیں, plant and giant, giant بہت بڑا انسان. اچھا, words ending with ION. اب بچے دیکھیں اتنا ایزی کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جن ورڈز میں ION اینڈ میں آ رہا ہے تو وہ اس بلاک کے ہیں. لائک ویئر یو کیچ اے ٹرین, آپ لوگ ٹرین کہاں پہ پکڑتے ہو, کہاں پہ ٹرین کے لیے جاتے ہو, اسٹیشن, اوکے. یو کین آسک ون, اوپینین, انٹر ون ٹو ون, کمپٹیشن, وچ از, چڑیل, اسپیشل مکسچر, پورشن, مکسڈ اپ, کنفیوژن. اتنا آسان ہے آپ کے لیے. ورڈز اینڈنگ ود ANT, وہ الفاظ جو ANT پہ فنش ہو, اوکے. لک, animal with a trunk, that is elephant. Do, if you are out of breath, pant. A baby or young child, infant, okay. A large person, giant. Grow in pot, plant, okay. Now turn the page. Question number 7. Put the words correctly to complete the story. اب یہاں پہ few words are given اور پیراگراف کی صورت میں ایک شارٹ سی اسٹوری given ہے, تو آپ لوگوں نے یہاں سے words اٹھانے ہیں and you have to put here, okay. اسی طرح جس طرح بک میں question given ہے سمر ٹاسک کے اس پیجز پہ, تو اسی طرح ایک ایک پیج پہ ایک ایک question بہت نیٹلی لکھتے جائیں. ٹریز درخت, ایریا علاقہ, کولڈ سردی, ہائیوز, ہائیوز بچے جو مکھی وہ ہوتے ہیں نا بیز جو اپنے لیے چھتا بناتی ہیں. آف, یو نارملی یوز دا ورڈ فار بند کرنا, لیکن جب یہ کسی اور ورڈ کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کی میننگ پھر چینج آ جاتی ہے. فیدرز پر, لانگ لمبے, ریڈی تیار, نیو جانتے تھے, اسنیل اسمال اینیمل. اٹ واز لیٹ ان آٹم, آٹم خزان, اٹ واز لیٹ ان آٹم خزان کے اختتام پہ. اینڈ دا ویدر گیٹنگ کولڈ, اور موسم سرد ہونے جا رہا تھا. دا لیوز ور فالنگ آف دا ٹریز, پتے درختوں سے گر رہے تھے. دا اسکویرل واز نیسٹنگ امانگس دا روٹس آف دا ڈیش آف دا ٹریز, اوکے. جو اسکویرل گلہری ہے وہ درخت کے جڑوں کے درمیان اپنے لیے نیسٹنگ گھونسلہ بنا رہے تھے یا رہنے کی جگہ بنا رہے تھے. دا ہیج ہاگ, جسے خارپشت بولتے ہیں. دا ہیج ہاگ واز کرلنگ اپ ready for a long sleep. The frogs had disappeared into the thick wet area at the bottom of the pond. The little snail was in his shell safely tucked away. The bees were resting in their hives after a busy year. The birds knew that the food would grow scarce and had spread their feathers. Scarce مطلب نایاب ہو جائیں گے, کم پڑ جائیں گے. Their feathers and flown away to warmer climates, گرم علاقوں کی طرف, موسم کی طرف. All of nature knew that the winter was on its way and they were ready for it. This was the whole paragraph, okay. Question number 8. Find the words in the list that mean the opposite of those in the table. اس کے الٹ لکھنے ہیں. اچھا, like adult بڑے, بالغ, تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ چائلڈ. دیر وہاں, چائلڈ بچہ, بیک پیچھے, لانگ لمبے یا بڑے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. کائنڈ مہربان, سائلنٹ خاموش, شارپ تیز, اوکے. فالز غلط, ڈسک. ڈان کہتے ہیں سن رائزنگ کو, ڈسک بولتے ہیں سن سیٹس کو. وار جنگ. بلنٹ, ایڈلٹ چائلڈ بلنٹ. بلنٹ یوز ہوتا ہے دا اپوزٹ فار شارپ. شارپ کا تیز کا اپوزٹ ہے. جب چری تیز ہوتی ہے تو ہم اسے شارپ بولتے ہیں, جب شارپ نہیں ہوتی تو اسے بلنٹ بولتے ہیں. ہیئر دیئر, فرنٹ بیک, ٹرو فالز. مین لانگ, مین چھوٹا, شارٹ شارٹ بھی چھوٹا. mean kind, short long, noisy silent, dawn dusk, peace war,
مین کے لیے لکھیے کائنڈ. اچھا مہربان. The last question is do handwriting 10 pages in the form of paragraphs. اب آپ اپنے یونٹ سے جتنے بھی آپ کے بک میں ہیں وہاں سے آپ ایک ایک پیراگراف لکھتے ہوں. 10 pages means 10 paragraphs. یا کسی اور بک سے لیتے ہوں لیکن 10 pages 10 paragraphs. اوکے دس واز یور سمر ٹاسک. کوئی کنفیوژن ہو تو یو کین آسک تھرو میسیجز. اوکے